ade bia bi wo honam wiase bia bi wo ho ewo honhom wiase no ene na e control eye physical world honhom no ho ade nchen honam enti ade bia la ebesi enne edi kan si enra ewo spiritual realm ene se obi sika be hia obi ba be wu a obi ka be hia se na edi kan esi wo spiritual realm ansa na physical realm no eba be manifest se honhom ye weak a physical life nso eye weak na me bo wiase a yetimu no na me bo bibia perfect enti ka Genesis chapter 1 Genesis chapter 2 a Bible ne kire se na ade bia nyame bo ye bia na nyame hu se eye na bibia ye perfect enti enipa ye bone no Satan ebe take dominion wa Nyankopon de ma enipa na bra Satan be take dominion wi no Satan ba asase so no enema Nyankopon eyo ye nyina de ma Adam nyina no Satan ekolopto asase wi enti se ye sha aka ne tete nyame bo ni wi ase no enipa bia ni wa efri Adam so ebesi Noah so odi be 100 years Adam di 930 years Matusala esu di 969 years ena Noah esu di 950 those days na enipa anyini kura ne ye memfa se wa anyini kura na 600 years enipa ya mfonso oho na yale ye sha ase se ewura wiase including spiritual disease physical disease enipa bia o disconnected from God bia say nipa spiritually sick anything the Bible so nyame nsa nyeti ase nso oje na sonson si ye se enti ya asem ye mumuyo ane ade ama Nyankopon atwe no mafi ye ho enti movement abone beba ho no ye fa ne chatel anase paratoma anase hamatoria nyamka ye nyina Greek word it simply means to go astray so wo twe ho firi Nyankopon ho pe Satan nya access esanse oni protection bia no enema nyalewa sunsum nyalewa eba betena oso sunsum nyalewa no spiritual disease no yo yale bi wo a ye de mawa doctor bia ne wo betime ho yale kura tubo hu se ye ba check ni moja hwinim ye ba check ni liver hwinim ye ba check ni kidney hwinim ye ba check ade bia body part ade bia wo numu ni ne outside bia ye ba check ni nyina the doctor ni ntimi ho yale had say ni pan why because spiritual sickness spiritual disease bia no asase so aduro bia no etimi cure spiritual sickness bia no I just say divine enforcement ele betime asa yale kwanya demons faso ede yale eba enipa bebre so ni every year bia ko enda demons asuma enoma bi omo ye evil bird sa no ma no ye makoma ko 12 na omo tie vulture omo ye very very dark omo ye black evil bird we don't for me mwakwa Edoba Wise God TV GH. Mediane Prophet Wise Man God danso. If I TV a wo hwe eye Wise God TV GH. Me pacho ye mesra free one say obe like your video bi na afi wa subscribe. Say nani da wo hwe TV a no abomode no subscribe TV no na afi ne kire wa dwen bi aso na se ne bro wa dwen bi aso no. Na odi aba comment section na yesu etima kan na emmo bi wo ha na e de abo. Once again Mediane Prophet Wise Man God me da asafo a your friend Christ Power Outreach Ministry International. And a chira kwan wo atonsu ginyase off ginyase Rose Matthias Junction. Friday bia a prophetic service. A friend Jericho hour. Enti midofo ene ise bibi chire wa adwen so na ope wabrabo no ano pomasibira. Friday asole ni ba bia just a Christ Power Outreach Ministry International wo atonsu. Na enkranfo so won tam chuku. If we say enkrabata no emugusu a etere em se na anum ho na me bankran. Na niema ba ko ni mienu bi nti na nse me mabiem nanso montwa me ni menche kura enkram afo ne mo amwo enkram patam wo nyina no Prophet Wise Man mo be hu me life me dofo enenso so ye di nkomo kakra ye ba be sua ade kakra na yetimi anya ya brabo ano yie na ensem bisa bebre na nipa bebre de ba me plano na ensem bisa bi ni say what is spiritual sickness asema obi bisa ene se sunsum yade ye ka se sunsum yade kura ene sen e ya sem bisa bia odofo bi di bai opeso ohun sunsum yade odofo one thing you have to understand is say ade bia ebi wo ho e wo honhom wiase bia no ebi wo ho e wo honam wiase ade bia ebi wo ho honam wiase bia no ebi wo ho e wo honhom wiase spiritual world controls the physical world honhom wiase no ene na e control physical world
because the spirit is more stronger than the physical. Honhom no ho ade nchen honam. Enti ade biara ebesi enne edi kan si enra ewo spiritual realm. Ene se obi sika be hia yedi kan sika ne di kan hye wo spiritual realm ansa na physical realm eba manifeste. So obi ka be hia se na edi kan esi wo spiritual realm ansa na physical realm no eba manifeste. So obi ba be wu a edi kan esi wo spiritual realm ansa na physical realm no eba manifeste. Inti ade biara ekoso wo ene honam wiase bia no honhom no na e control no, because wiase we no ade biara physical be program bia no spiritually no spiritual world no edikan a program enuti na etwase nipa bia obo honhom modern. If you say honhom ye weak a physical life so e weak, the stronger your spirit the stronger your physical realm. It is say honhom no ho aden a honam ani nso no ho adene. Enti ene ebesua bibi afa sunsumu yade sutra se ne mompaye baabi a wo biara awurade ensa entoso awurade mbi o ti ase aniwa awurade ne yebesua wasem nkonkro boafo pa bekasa kire ye nipa bi a ye tie ni o yahwani na wo hweme enadwi anopai anwumrei ahomachi baabi bia wo ma hweme firi biara awurade sira se wo de nsa be ka wo ma adwene na wo be bie ye nti ase aniwa fa wo nsa ka ye ni fa wo nsa ka ya so na ye ni nye wani na ya no nye wano na ye nsa nye waso ye nsa nye wonsa e wo Jesus dimo tumi bia wasem ba na obu nu yagu di paso ya brenase ya chichiri tumidie ya chichiri mpanidie ya chichiri the spirit of familiar spirit ya chichiri familiar spirit in the name of Jesus. We bound any familiar spirit in the mighty name of Jesus Christ. Sunsum bi oye familiar spirit or confusing the pardon ya chichiri no by the reason of the blood. We bound any familiar spirit in Jesus name. We pray with thanksgiving. Baby I will be again so amen. And sanem dika ka kire de yesua bibi afa spiritual sickness. Spiritual sickness. Your physical sickness. What is a physical sickness? Yakasa physical sickness a situation honam dua no akwa no ebi ho atechema eba sa na ema o physical body no eyemre u feel weak enna eye physical sickness ena yewo spiritual sickness. Na before say mewura spiritual sickness ni no ma me mfa nko tronum na menka se me mesi bibi so na nya ho ntiase yade nyame bo no wiase no nyame bo wiase ya yetimu no nyame bo bibia perfect. Until ka Genesis chapter 1 Genesis chapter 2 Bible ne kire se na ade bia nyame bo ye bia na nyame hu se eye na bibia ye perfect. Onyame di kan ebo asase, onyame bo asase no na ensuo ekova asase so na asase eye formless and a vacant na asase unya baabi kura entia na aye no ho mpepo aye no ho formless just unhu no boban ne se ne tie ti onyame kasai na obo nsuo ni nyina nsuo ne wa asase so no na onyame bo nsuo ni nyina no na ode koye epo owie no na ibenya asase pese nyame ebo nsuo na no koye epo no wie no asase pese ne bae no na onyame commande ye onyame commande ma kanea bae onyame commande ma osrane bae onyame commande ma nsoroma bae onyame wie no commande ma enwura mu mfudie efifi asase so owie no commande ensuo no ma ensuo mu mmoadoma nyina nso pie firi mu bae owie no commande asase ma mmoadoma omowia enante wasase so nyina nso pie firi asase mu yeden bae enti wachira se ade be nyame ye bia na Bible se Nyankopon hu se ne waye nyina na eye na emfunsuo ni ade bia Nyankopon ye yemu. It means say onyame or a perfect God. When we talk about perfection, we only see perfection in God. God is a perfect God. God is a God without mistake. God is the God without fault. Onyankopon ye nyame a unhu chimato unhu sinito e onyame mu. Or a perfect God or a unique God. Onyame eye nyame a onye mfonso da. The Bible says nyame hu say ade bia waye bia eye na etene. Eti nyame bo bibia wie no na onyame ebobo enipa. Ana de enema a oyeye nyina ne epumu mpata ene mo omo wia wasase so ewiem mmoadoma nyina ode asase ode wiase ade bia oyeye bia ehye enipa nsa ana ode nyame ye ema enipa no nyame firi asase so na okotena soro. Na onyame hye emra ema enipa se ade bi ho an enikwa se enipa ko ho eye aduaba enipa ko aduaba no de ne nsa ko kan aduaba no ema e provoke Nyankopon na e provoke Nyankopon no nyame kese enipa owie no okese Satan
nyame eka se Satan wie no o wie yin so na oka kire nipa se yaw mu na ode be wo ma eye oba o wie no ka kire be ma se wani mu fifire na wo be sam ansa na onsa akowa no enti enipa ye bone no Satan ebeteki dominion wa Nyankopon de ma nipa no me kire the origin of sicknesses. Satan beteki dominion na nyame de ma Adam no na bra Satan beteki dominion wie no Satan ba asase so no enema Nyankopon eyo ye nyina de ma Adam nyina no Satan ekoropto asase we eti asase we ene enema nyame bo ya na eye nuaba enhaban ensuo nyina no ekoropte ye eti medical kire o TV so dida se ye wo abofo a omu wo osoro no so omu ba asase so a omu nyina nan ehange esoro bofo bi obefri nyame nchen eye angel of God bi obeba asase so bia no se wotia eye atias for asase so a obeye corrupt because Satan beji dominion no efri Adam nsem no asase we ba be ye corrupt e ba be ye boni wiase including enuaba yedi na secret ba ko wo ni se enuaba Nyankopon bo ye nyina Adam ene na sefo nyina no me vegetarian eri ka chiro deda me ka be si asem so eti nipa ye boni na asanse na asase akorrupt nyina akorrupt ntino enuaba ne enuane anka Adam ebedi na ebe boost no amana anyina che na amana timi abaye immortal no nipa sha ase so odi nuaba na isanse asase akorrupt ntino afi na esenkini age eti se yesha akane tete nyame bo ni wiase no enipa bia ni wa efri Adam so ebesi Noah so odi be 100 years those days na enipa anyini kura ne yememfa se wa anyini kura na 600 years eti se yehwe eye Adam enyini eche yepa yehwe Adama nyame de kandi na tie ebo no Adam edi eye emfie 930 years Adam di 930 years Matusala esu di 969 years ena Noah esu di 950 Adam edi 930 years Matusala edi 969 years ena Noah esu edi 950 years yehwe wona na enyini broso na ebepem Noah so eti efri Noah so eba no enipa bie ni wa onya asa age ne fi se na boni adoso onipa ma akomam eti nyame bo ni wiase no Onyankopon di bibia hye nipa nsa na nyame bo ewiase perfect eti enipa ya so di tie Nyankopon no ema Nyankopon etwe no ho efiri eye enipa ho ena Satan be take over enipa eti Satan be take over enipa no ena Satan sha se o kire ni rules na onim se Satan so o ma de papa enti enipa ya mfonso no ho na yale sha se ewura wiase including spiritual disease physical disease eti afi enuane na enka enipa bedi a ebe boost yen na ama yes cells na ewe emu no ye million cells ewe emu a etimi ema ye nyini che afi na nipa di nuaba ne ene hahan na esisi cells num afi na nakoma achoki ntina ne ema nipa nyini che biem because medika kira wo se eye na mo na nipa kodi ye no ena sha se esinki enipa age eti boni ba nipa ho no ena boni ne sha se ekunipa eti Bible say for the wages of sin is death and the gift of God is eternal life. Bible say boni aketua eni owuo na Onyankopon adoma chede eye dankwa eti yehu ne say enipa ye boni no ena nipa sha se owu na ewuo no enam yale so ena ebae na yakase yade a spiritual sickness the Bible does not talk about spiritual sickness, but a spiritual sickness can be a thought of and unsoundness of spirit caused by sin. It yakasa spiritual sickness any say eni asumdie na otimu se oni asumdie now eniema miensa ene ekakriti ma enipa eye nipa eniema miensa ene kekabo ma enipa eye nipa. We are spirit made up of a body and soul. Enipa ye ye okra ena ye onipa bia eye eniema miensa. So is God. The Trinity of God. God is a spirit. God is a soul. God is a body. He has a body, he has a spirit, and he has a soul. And Jesus Christ, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, you know, omo ye one. It erade ka asemi chire Moses, or say Moses, erade unyankopon ye nyame koro. I just say God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, you know, or ye baako. Medical chiro ebre bi atwam say e ka se kosua e wo yoke. Ewo kosua no cover ene ewo kosua no white no ewo mu no
Tikosua has made up of three things. Sana enipa so nyame ye friend the nature of men. Onyame aye nipa bia eniema miensa. Entubo se eduru anajo na upie na kanea toso na se sum kakra wo ho na kanea kakra bi wo ha. Obo se osunsum na da fom no epai miensa. Tenten pa na your spirit. Ana ne etoso ne your soul. Ana ne etoso no eye obody. Enti onyame aye Adam eniema miensa okra nipa bia ena It is a yahweh eye 1 Thessalonians, the book of 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Osena ono asundie nyankopon ente mokra ho na onhwe mohonhom ne mokra eni mu nipadua so emu a eho arema asem to se ono asundie nyankopon no onhwe mokra mohonhom eni mu nipadua so a mohom asem. Eti 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ne say enipa bia no ye honhom ye okra na ye nipadua sana onyankopon ade ye Adam. Eti yakase honhom a honhom no ewo Hebrew kasem no yefra no ra anaso rock asene breath or air rock asene breath or air ene yakase rakadesh anaso rakodesha eno so your Holy Spirit. Eti yakase spirit in Hebrew yefra no rach, which simply means wind or air or breath. Home like this. And from ana a free menumu ban, and in a nipa spirit. And a Greek casamusono, your friend nipa spirit, and your friend pneuma. Into case pneumatology, I refer to Holy Spirit. Pneumatology, I refer to Holy Spirit. And I can say pneuma, a human spirit, including a mwadi. Eti nyankopon bo Adam no oman honhom a honhom ne te se emframa honhom ne te se football a ya pompe emframa agum won se ya pompe emframa agu football ma emframa na begu football no ene ma football no life. Eti rock na aye honhom aye Hebrew kasa ena hila kasa Greek kasa so ne yefra no pneuma ena pneumatology aye Holy Spirit, the study of the Holy Spirit. Ana yeka soul susu a se yeko Hebrew kasem susu a yeka se soul susu a yefra no nephesh, that is the soul. Eti enipa uye rock uye nephesh no aye enipa soul okra. Eti we have made up of honhom nipadua ena okra. Nyame de enyema miensa ana ye nipa saa no nyame so tete nyame de ni su ene ne boban ne su ene ne tebia ene bo nipa onyame bo nipa wo ne suban ene ne seso so te se ne onyankopon tie no ne five senses ni nyina no ena ode bo nipa owie no de se ne onyame tie no ebo ye nipa nipa pe ani ade onyankopon to no bode ne nsa ye enti honhom ene nipa bia no ene okra no yakasa honhom a eyemframa egina wo eyemframa na ewo mu no ena me football de ne eye typical example no and you can say uso emotions, feelings, and a will, and a brad. Say you check the book of Leviticus chapter 17 verses number 10. Or say or the as for crabia on emojem. According to Bible, nature say you can say enipa soul enipa umoja, feelings, emotions, will. Menye, meda, menna, medi, mindi, mepe, eno ene enipa soul. Na enipa soul pa no it dwells in your blood. Ya ka enipa soul a ene ne enipa umoja. Entutu ze sie no. Onipa dua ni nyina moja ene nanam onipa dua num. Moja ene nanam onipa dua num. Se sia se umoja nyina e drill out a spirit ne be firi makọ. Ena umoja nyina drill out nso so a body ni nso entimi nkeka no. Onsa entimi nkeka no because eye blood no ene entimi ma ye nsa keka no. Enti soul no ne door ene ye heart. So na your blood, your feelings, emotions, no, think and your real no. The door, any nipa wakuma. Your heart is the door for your soul, which is your blood, your feelings, your emotions, your will. If you can say nipa kra,
enipa kra ni umoja wadwene watenka meda menni medi meye menye mebo memmo enipa nyame de yepemaye ene ne ye soul a dwell in our blood ena nipa spirit nso eye emframa ena yakase nipa body no eye container for your soul and your spirit. Listen to me. Body no eye door for the soul and the spirit. So when you stand in a mirror, what you see in the mirror is not the real you. The real you is inside of you. The real you is your spirit. Wankasa umu no enye wankasa umu ni ogina hwehwema wo hu no. Nye ogina hwehwema wo hu no eye body no. Nipadua no ene honhom no. Honhom ne okra no ete nipadua nim. Na honhom no oye ade a ate ne ho. Honhom na ate ne ho kra. Memfa ne say between honhom no ene okra no eye wo so no. Beye memfa ne say beye memfa ne say 10 feet ene da omontem. Ena okra no ene nipadua no so no beye memfa say 2 feet pe ene da omontem. E kira say nipadua no ne okra no omo work together. Honhom no kwa na ate no ho. Edi say obi ba beye kristoni a say otie ni nipadua we ya nipadua we be deceive no. Everything the Bible say according to the book of Romans chapter 8 verse 5. Okanya o kire one a let's read Romans chapter 8 verse 5. 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 O say na one a onam honam fam no adwene honam de. Na one a onam honhum no adwene honhum de. Honam adwene eye owuo. Na honhom adwene eye enkwa ani asomdwie. Efri se honam adwene etia o se efri se honam adwene ye enitan a etane onyankopon na emfa ne ho nhye onyankopon mra ase na empo entimi na won a owo honam mu no entimi nso onyankopon ani. Enti Romans chapter 8 verse 5 say honam adwene eye owuo na honhom adwene no eye nkwa na o kire say nipa bia wonam honam bia no bo ne bra wo honam bia no ontimi nso nyankopon ani adentia efise honam we no oye deceiver ye be fa honam we was asase so ene ye fa honhom no efiri nyankopon nchen eti ade bia honam we adwene bia no odwene niema a ewo asase so odwene niema a ewo soro eti honam we enuti na wo ye fasting a sa wonye fasting a honam we betima atena be ye me fan say 5 hours or 6 hours of your time. But moment I will declare fasting ama or spirit no. Or hona honam no kon beda aduane kura honam ompe. Eti honam we no otia ade bia eye the rules of the Holy Spirit and as the rules of God. It is all person osum nyankopon a obe switch off your physical body way na what switch on your spiritual you can say light. And yes, as one switch off your physical body way, no one switch on your spiritual you can say light now. Always be on a body we be deceive spirit, you know. If it's a body when you hear and say tonkum papa sra, your body when hear and say me peka papa chi, your body when hear your odwene eye adwaman obo adwaman an ho to no onom nsa an ho to no or ya fasem or you kunu fasem or ya ntitwitwa body we ne niema bia opebia ye niema ema enipa ho to no. At the moment our spirit in declare fasting no obo se nipa bia we ne ho ayira no ho kire no. If it's on the time bia no be se otenase na ne ho to no na oye soche sana body we ope tis always so sum nyame no one switch off your body on this earth always be an oye deceive obe deceive you can't please God untimi so nyankopon ani the body we no oye deceiver eti yanya body we na ya pase ye ne hyepe no ene oba bi timi ko tenase na wa hyehye no to na wa kone ya pompe gas oxygen egunu tumi ya pompe ne to na ne to akakraka sa body we say no so person uso nyame ani a udi na chi a oye deceiver obedada it always be an body way on so nyame ani. If we say God is a spirit according to John chapter 4 verses number 23 or say ebrebi ba na awiedu se nokre asorefo no ebe sole onyankopon ewo hunhum ene nokrem it obi obo se oso nyame ani bia no se obo no bra ewo honam na odwene niema honam no pe na o ma na adwen kọ niema honam no pa always be an honam e deceive no enti emanentimi mpisi nyankopon. Listen to me pa na me no wa na ekasa no enti onyankopon ye nipa honhom okra
ena nipadua ti nipadua no de opaduane ede opane ma ye soche openkum papa opa hoto opeso onu mojaduro na da bia oye pompon fe da bia no hoto no honam no ompa de bia ya ho kire honam no panie ma eye eniema honam no wiase no ani gye ho ena honhom no so panie ma building no ema nitimi building spiritual muscles it is all share nipadua na odidi na oye physical exercise ema no muscles epeja but spirit no so ade a eye spiritual food a spirit ni edi nso eye nyame asem akomkyene abrabotene ne eniema bi anipa ya connected to God be a moment how be no o build the inner spirit within you honhom oti wu no o build no na emom no se o kire kom na honhom no ani eye de na honhom no muscles no epeja na nipadua no muscles no enso dan eye honhom ne ka bosafi why week 2 months obi wa we fasting 6 to 12 ebo 11 na nipadua ne dan honhom ne ka na aso wondidi aso wombreki eba sa na nipadua ne na kasa kire honhom no it say one show so enya spiritual self discipline always be ano honam be control eye spirit no but so benim so atemase ye pa enti onyankopon aye nipa miensa waye ye okra waye nipadua na waye ye honhom enti say nipadua no e ba be yale a ade e ma nipadua no e yale ne se nyankopon de moja na ache wiase mo de moja enan na ache wiase enti obi wo ha oye o positive na ewiase wo mom ye o positive pa na dose pa na obi a owo oye o positive bia owo acidic content ewo ne moja nim nyankopon bo no nyame ama akoho ewo ne moja nim enti se wo ye o positive na wo ta di anka na wo ta di eniema bia ewo acidic ayi wo ne mu sa eniema ne mu a always bia wo nyina na da ne toxic enti esanse nyame de moja na ache wiase mu enti no nipadua na de ama nipadua ne yale ne se aduane bia o moja no mpe bia no se wudi at the cock moja ni mu a eye uso ni mu a so no ebe reflect yale esan say so ni nipadua no benti no se so no e receive yale na wo pu e de ama eye nipadua na affect nipadua no cause so no any body no they have been mingled together so ni body medical culture say interval say do mo ntem be 2 inches pe and that omumienu ntem and between the soul and the body and the spirit no spirit in the body in the soul no interval said that soul in the body and the spirit in them near be 10 feet omuntem kwan wapa omu mensa enti meba be kire oni enti a ema wo so da ya won kai obi timi ka se papa me so da ya men kai obi nso timi ka se papa me so da ye enso men kai obi nso timi ka se papa be ye years ni men so da ye da obi kura from us be ye 10 years no so da ye da. I will show you the reason why ya ni enti a so da ya won kai eni ni enti a so da ya onso daye metro ni enti ade sa niam ne ba enti so any body no omo eye nuafo it is a so ne kache yale so ni medical ya say you moja your feelings your emotions your real it is a so no e kache yale ya isan so ni nipadua ne ye wan enti no de amani padua no na afi amani padua no aye broke ubon say u feel say o yale aso nipadua no aye mre ubon say afi sweating if nipadua no ba ane your physical disease and isan say eniema Satan ebe take dominion no o pollute wiase we ntin ama ewiase we na nkasa no enuane a yedi ene nsu a ye num nyina instead of senka ebe boost yen ama ye immortality na say immortal no isan say ewiase we aye corrupt na niema wo so nyina no aye corrupt ntin no enuane a kebe di ama na boost ya na nyina che na aye immortal no sa niema ni nyina no e free enu abanti yedi a ye vessels na ana say ye cells na e woni padua no na esisi no ene na di wo bantu bon so akoma no entimi mpompi because ohwe entimi a ekọ akoma no so e billions of cells na ekọ akoma no so timo na ye di nuane no instead of say be boost ye na fe ekuye ene na de physical disease e baaye na ye be cause spiritual disease no so ene ma e de spiritual disease e de ebre nipa ati betofo enipa bia o disconnected from God bia no sanipan are spiritually ill or you're spiritually sick. Moment you disconnect from God, moment you disconnect from your creator, you become a spiritual sickness. It becomes a spiritual illness. So you who free when you go home, a dane whom yadie. It is hunamu yadie moja, a diania demand on ompe, a yo so no. And spiritual sickness, and so this spiritual sickness by you're disconnected from God. So the moment you disconnect from God, onyame cheno
anything Bible so nyame nsa nye ti ase nso oje na sunsun si ye se enti ya asem ye mumuyo ene ade ama Nyankopon atwe no afiri ye ho enti movement abone beba ho no ye fa no chatel anase paratoma anase hamatoria nyamka ye nyina ye Greek word ye ka se hamatoria it simply means to go astray. Hamatoria it means to go astray. So o fa wankasa wo kwan so enti movement ani pa be chance say o ye niema emfra eye chatel no so eye to go off from the straight line. So we free kwan ye so et say ne uchika na wo free lame akobi lame enti Onyankopon am in the right path say yemfa so movement abi free onyame right path no ka se ni pa mfa so na obefa wankasa wo kwan so no anaso betie Satan no onyame twe no ho enti ema protection a onyame ewo for your spirit no onyame twe no ho a protection be broken. Anything the Bible say he that breaketh a wall a serpent to bite him enti ye woni ma bebre wo a onyame e de atwa okra no ho ahia ohonhom ne ho ahia enti moment a obeye bone ne saa de ni break enti ema serpent nya access in your life but so utini me kire yase a me se usum nyame a onyame e guide wo de niam bebre protect wo onyame de ni glory e surround wo enti moment abone beba ho e chatel to go astray or to go off from the straight line and as a paratoma transgression se bone ne mfonso e beba wo ho na nyame atwe no ho se Onyankopon atwe no ho a Satan beba be take dominion over your life. Se moment that Satan be take dominion over your life no walls na the protection of God na when I'm the protecting the walls has been broken. The Bible says he that breaketh a wall a serpent will bite him. So moment you break that wall of God, the devil, the serpent will have access to come into your aid and tempt you. When somebody kwan about life no abeso wahwe. Enti ya hye eturo no mu a ebra enipa eni Nyankopon eye baako no ebra na enipa ben Nyankopon no na there was no way as Satan betimi enya access abe enipa abeso enipa hwe until say enipa chance say o free Nyankopon enche ene efe ne chatel enipa fa ono ankasa no kwan so enipa eyade a eso no ankasa nani na enipa fa ono ankasa no kwan so nyame twen ne ho afi na walls na eye protection of God na break the Satan ba enipa ho da let e be deceive enipa enti etwase ohu umoja no aduane a umoja pe ene aduane a umoja empe ene na de physical disease baye but spiritual disease there moment a obetwe ho afri Onyankopon sha wo twe ho fri Onyankopon ho pe Satan enya access esanse oni protection bia no enema eye nyalewa sunsum nyalewa eba betena wo sunsum nyalewa no de kase pa ne se oni protection of God. Spiritual disease no yo yale bi wo a ye de mawa doctor bia ne wo betime ho yale kura eyo enti nkrofo bebre ho mo hwem sie omo yale esanse omo walls na eye spiritual walls na Onyankopon de surround wo no a break into no Satan de yale bia ma no na sa yale na Satan de ama no eno enti ni paduanum enti okranum eye mojanum eye ni feeling eye ni will eye adwenem entim eye akomanim entim etu bon so obekọ hospital doctor edi bibia be examine ni pa no obetwe ni moja obetwe so na koso man hwe mojanum so obenya yale bia onya yale bia oni pa ni mojam afi doctor no be hwe ni pa ni bia odi bibi scan ni pa because your machine bi wo ha ye di ni pa wuro ma scan ni pa bia no scan ni ye wo ni pa bia no nyina but o spirit pen sa ade ne ntimi scan no tu bo hu se ye ba check ni moja hwinim ye ba check ni liver hwinim ye ba check ni kidney hwinim ye ba check ni instances hwinim ye ba check ade bia eye body part ade bia wo ni mu ni ye wo outside ye ba check ni nyina but doctor ni ntimi hu ya de e had say ni pan why because a spiritual sickness because the war na Onyankopon e di protecting the son say oni Nyankopon entema tintino nyame atwe no tista be take dominion Satan be take dominion a sunsum Satan so ma wade papa bia no we free Satan enti niam baba wo life mu nyina no eye enyalewa eye spiritual sicknesses if you say nya otimi boban no ye bambofo ne awurade no oni ne ntam eni ayonkofa enti nyame twe no ho a sunsum na de bia baba bia ye spiritual sickness bia no baba betena usunsum no so enti yale bia honhom ne de afa bia no honhom na afa bia no utriti yale na enko efise enye nipa bia na akofa yale no ena enye okra no so na akofa yale no me se okra no mu yade no doctor betimi exam ehu yade ha okra no nipa bia no mu yade no doctor betimi exam ehu yade a eha nipa bia no be se honhom ne yade ya doctor bia ni asase so betimi ehu ne eha
honhom na kwanya demons fa so e de yale eba enipa bebere so nie on se ne obeba ho ban ne onyankopon one ne ye bambofo but ne obeba ho ban no one ne ntem kwan atwe eti ekwan aba beda wo ho bible say ne oburu ban no twe ase beka no na ne otobo obodan ne beba no so enti eban ne ye nyame moment abe nyame afiri wabrabo mu no satan nya access na every year be a ender demons asuma enoma bi omo ye evil bird sa no ma no ye makoma ko 12 na omo tie vulture omo ye very dark omo ye black evil bird na sa no ma no ye makoma ko 12 na afibia no bosumi bia no fa say January sa anoma no ba ko betu akini wiase nyina mo hia otwa wiase nyina ho hia na sa abo anoma no otu a ogya ne nan eti nipa biara obegya ne nan a oni protection of God a na jana ni bi beka ni nipa bia no sa afinim no sa nipa no be your victims. I'm telling you the fact omo ye evil bird omo ye 12 eti January ba ko betu afi akini wiase nyina a demon eti don't wonder say obey dey akini wiase nyina eno na ma sunsuma asem no ntia asem because ohwe genius anyame bo wo no omo timi di 10 seconds twa wiase nyina ho hia ana demons so etimi di 10 minutes including the angels of God omo timi di 10 seconds etwa wiase ho hia genius at 10 minutes ana angels no at 10 seconds because angels in your fast ese genius no it is how no ma we tu a omo chini ewiase omo chini wiase a omo gya wo nan enipa bia woni protection of God oni bam nyame bambo bia no ejana ni bi kan ho asa afemi yale bia eni aduro ba betena so sa yale doctor ni anu yie sesi akokolebu na kohwe koji na kohwe enipa bi wo ho doctor hu ni eye no beto no so a yale ne so te o senke sa ne ma ni nyina aye abonsam yale a satanic disease eti sa demons ni timi di yale e ma yale tu atese eti ukai Psalm 91 verses number 1 down is up to 11 o say yale doma enam esumu eti yawo enyale bi wo a enam esumu na eba e wo pretty in the night sa yade enya physical disease eno se ebi betena mu a nipa bi betima tena mu aye nipa a oni nyame enso ano oni nyame kopon bambo ayonkofa eni oni nyankopon tem yo boba no oni ni nyankofa it is only spiritual protection of God sa yale ni bi ba so a obe yo mo victim it sunsum no yonkofo bu onso so a ya to yale ni fie omu fie ena dia ma wo mo eye fie yade e ya bonsam yale sa yale ni betena so a umese obaye aduro bia no abaje because enti wakranum enti ni paduanum eti hunhum no so yamfa duro nya no ade ba ko pa eye hunhum na duro eye nyankopon anasa spiritual empowerment so obenya sunsuma direction apart from that oboa yade ni dubeko wom yawo yale bia ye spiritual sickness bia no apart from say demons to of on the day ban every month bia no ba ko betu akini wiase nyina every year bia be ko ne end asa no ma no ye evil bedo mo ba ana apart from samoa no ye onipa bu won so an yale ya betena so ye spiritual disease no onya free sunsum na yim spiritual marriage entity the spiritual sickness ba because moment a spirit no be da no o define o soul define o spirit no it e ma wonya broken spirit e ma wonya broken soul the moment abenya broken soul insan say what define o spirit connection with God no it e ba ma kwan abeda won ade bia demon be soma bia no anase efia bonsamfo be soma bia no e ba that let into your spirit. It's only people who have a spiritual sickness through a spiritual marriage. Obi nso nya nso nsum adidiem. Diana also ya na wudidi no. Unim nientia na wudidi wadayim. Ya ma spiritual sickness. It yanhwe Proverbs. Yanhwe Proverbs chapter 23 verse 6. Proverbs 23:6. Me kire enema a spiritual sickness eba enipa so. And I make sure say demons etimi etoyale every year bia no. Omede yale yeba 2 Psalm 91 na o se ayale doma enam sum ene ensayade a ese ade awiakete ena me kire mu se ni yale kase pa hu ni yale kase pa ne se oni nyankopon ntam ete oni nyame ntam tia o yale spiritually that means the walls of God has been broken in your life. If any demonic attack be against your spirit will prevail. Now let's see, according to the book of Proverbs chapter 23 verse 6. Proverbs 23 verse 6. Mebusem Proverbs 23:6. O se endini owo ani boni aduane. Ema okondo na dokodoko de. Se de odwene ni mu no, se ote no no. O se digina nom. Nanso na oni hu akoma pa. Afroma obedie no, obefe na ayira wonsem de. But according to Proverbs chapter 23 verse 6, she say endini owo ani boni aduane.
eba okon no na doko wade na sade odwene ni mu no se wote no no ose o se didi nanom na nso no oni hu akoma pa bia na afono ma obedi no obefe na ba yira won nsem dede nti ye o demonic food a sunsun bu a obeso daye no na odidi awodayem odi abiane powder abiane ayanoa me say so so daye na hu se odi fruit a blessing. It means that your spirit has connected with blessing. But so should I now abiane anipa de ne nsanoa a enya na anu a na wudi ndaima. It means that they have given you a spiritual demonic food. Ade ba ko Satan etim di bring papa se pa toyade e de nipa doctor be examine nipa no hu yale ha no. Medical kire say yale bia e free Satan China ba bia onom physical medicine enyo enko. Apart from say bia ade a ahon a operation eno ho. But adi biala eye demonic sickness a Satan etena ya ba betena onipa biam no eno banuma duro bia enko ntubo so obi malaria medical aka obanuma duro bia enko na so hu say there are demonic enforcement, a very serious enforcement that back sayale no it is odi wadaye ma omutimi enam so de yale ba betena onipa biam obako a enko da. It is spiritual food, and I say a food in the dreams can cause you a spiritual sickness. Oba fight is enko because ya mawa duane bi adia ekum kra abeto yale ato ni paduam eto omitimi de yale no efa sunsuma enam spiritual marriage mu omitimi to yale ma woman bi ba me ona oyale HIV na HIV na woman yale woman no oye kristoni ma papa oye kristoni pa just onya bone but woman no enya HIV but oso da ye no na ose obi enene da na nipa ne da wie ya nipa ne ekọ no na so wo mama yale no sa de bredi twa no woman no sole ye no na wahu cat e won nsa ho woni say edi 3 months a woman no go hospital no na woman nya HIV ampa enipa bebre. A lot of people are sick spiritually and they don't know the cause of their sickness. Spiritual marriage can bring a spiritual sickness. Eating in a dream can bring a spiritual sickness. So there are various ways Satan timi faso edi sunsumi yade ebeto nipa so nipa na oso da ya hu so no die no oni nipa kro oni honhom kro wahinjete yale ato udi anim wahinjete yale ato spirit so wahinjete sickness ato nipa bia so se wan break ni wanya sofo bia owo ano na nanu du dwom na onyankopon sa a wonim fom pa na break sa de na ma wa ubon se yale bi beba betena nipa bia so beba betena okra so beba betena osunsun so a ubeye bia yale no nkoda ade na nko diabetes de da bia soro na eko ade na nko diabetes da bia na manu firi ko soro sa ade na nko BP enko from da bia soro na eko demonic enforcement. I'm talking about demonic and also spiritual sicknesses. Spiritual sicknesses, the main cause of spiritual sicknesses, and they say you separate yourself from God. The moment you separate your soul, your body, and your spirit from God, you become spiritual ill. It is just that you have to have connection with God. Spiritual marriage, eating in the dream, and after demons are afibia moto yadiema edipa. It's according to Psalm 91. Let's read Psalm 91. If I read this, I am done. Let's read Psalm 91. Psalm 91, verses number 1. Let me read Psalm 91. Psalm 91, verse 1. Dear Oti Osusuni Tabia, Etna Utrediampo in Ase. Mercy Evrade say, Bijan Kobia, my bank say, Binyan Copon Amedim Huatonoso, and Para, or no bejo afro for the zoom for fidium, any Uwiadia saying. Tio, your Yadi boy friend Uwiadia say, Yadia a Uwiadia say, Yadia and Count Lipadia, Yalia and Count Okra, Yadia a count Yalia be a count beyond Doctor Enianu ye. 2 bones will go our hospital or Yalepa, but Doctor Swanyale, because Yalian and Tini Pabianum and Tit or Crenum, but Yalian whom no so. And or say, oh no, but you are free, Uwiadia saying. Na ordinary takra be katawso na ne ntabanase na abekwa kwose e chem ne nkatabo ene ne nokre orinsuro anadwebumbo bema a etuna mawia ayalodoma enam esumu ensayade eseyade awiakete enti ye wo yale bia enam framanu se ne meka kire on sa demons no mo ye black vultures no every year bia be kona wie ya omo spread yale egu framam nipa bia la omo toilet ni be ka no bia obe yo victim enipa hia nyame ni oya bambofo no atwe ho afiri no. That's the reason why o kra ne yale usunsun ne yale and so usunsun no kra ne yale ya bibia no webetimi asa yale except God.
So we have to reconcile with God. Just as I need now couple nya yonko biem. And yes, I ye kra na ya and David can say me or say everybody some kra ya de visa wona mafom wo. That time not David yale ne kra so okra ne yale ya. Aduro bie no wetima so okra ne yale. Honhom ne yale ya aduro bie no wetima sa honhom ne yale. Your soul has become broke. And you need to reconcile with God so that God can restore your spirit back. Moment your spirit is being restored, it simply means that the sickness will be taken away. Because He sent His word to heal the people's disease. So anytime God sent His word, it brings healing. So you need to reconcile with Elohim. You need to reconcile with God so that He can heal your sickness, your spiritual diseases. God bless you. Vidiane Prophet Wise Man God. TV a Ushi, a Wise God TVGH. But you like your videos, no? Now share your videos, no? Now for comment section when you want to see Biano. If I show back comment section, now well if you comment, ever kind, now Yamawa Nuyi. Diana Prophet Wise Man God. Basai anywhere dear Shia, now Yasai Edin Kobo. Now go point shout. Keep on watching Wise God TVGH, and your life will not be the same. I love you. Shalom. Bye bye.